and those who create omniscience, generally all mothers need typical husband. In the course of and swiftly attain unsurpassable, perfect, complete, and precious awakening. I will ensure that hate me, obstructive who harm me, and those create obstacle to the liberation and omniscience. Generally, all mothers и вступительная молитва. happiness are free from suffering and swiftly attain unsurpassable, perfect, complete and precious. Talada wajibeda number jebeje tabadan dan jejem pado jeba jeba dan jeje so jebe mananga dan nyambe sinjen dan jede wa dan de Tong and the yondo lanai member yanda but to be janjo boje purpose until for the horse attained, I will perform virtuous deed with the body, speech, and mind. Until death, I will perform virtuous deed with the body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I will perform virtuous deed with the body, И speech, дальше and Лама mind. повторяет эту же самую молитву. Sentient beings, limitless space, take refuge in the essence of the body, speech, mind, quality, and activities of the three times in the source of 84,000 heaps of Dharma and the master of all the noble sanghas. In the glorious, sublime, and kind root and lineage Guru, we take refuge. We take refuge in the deity of the Yidam Идет Mandala. молитва We принятия take refuge предыдущая. in the noble. Thank you. We take refuge in the sublime Dharma. We take refuge in the noble sanghas. We take refuge in the heroes, dakinis, and Dharma guardians who possess the highest wisdom. Go back to the previous page, the bottom paragraph. In the glorious, sublime, kind, root, lineage Guru, we take refuge. We take refuge in the deity of the Yidam Mandala. We take refuge in the Bhagavan Buddhas. We take refuge in the sublime Dharma. We take refuge in the noble sanghas. We take refuge in the heroes, dakinis, and Dharma guardians who possess the eyes of wisdom. Go back to the top of the page this time. Namge tata nyambe senje tanje chocho te sonje te she sheba tamje je ko son do yunde tele tamje je ngore jo pa che je pombo ton ra ja cho sa she jo ne pa be jind tamje je and I Jen Tower, Pande Lama and Tamba and just Yeda Jenko Jela Toy just Sanje Jumden Dala just Tambe Chernam Lai Jasu Chewa Pabe Jindan Lai Jasu Chewa Pawai Control Chujo Some So Ye Jendan Demba Lai Jasu Chewa. Reach the heart of the destiny.
I take refuge in all the Buddhas. I take refuge in the Dharma and I like what the Bodhisattvas. Снова читаются молитвы Rather, the принятия past предыдущего. arose the mind of awakening and progress through the Bodhisattva's training. I too will generate the mind of awakening and train the same way for the benefit of all beings. Until I reach The heart of awakening, we take refuge in the Buddhas. We take refuge in the Dharma and the assembly of the Bodhisattvas. Just as the And progress to the Bodhisattva. I too Generate mind. awakening and train the same way for the benefit of beings. Chanjoy Nyemboy Cheje Boy Sanje Nalai Jasoy Che Chedai Chanjoy Semboy Ye Solai Teje Jasoy Che Jedai Mwenje Teje Je Chanjoy Tone Je Boy Ta Chanjoy Sembe Laba Lai Tedai Renshen Boy Ta Deshen Rolai Penden Toy Chanjoy Semne Je Je Shen Deshen Done Laba Lai Rembai Chendoi Labai Je Wo. may all mother sanction mean, oh, I'm sorry. In the Next Buddha, page, in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, I I take refuge until enlightenment through the measure of generosity. Generosity. may I In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly, I take refuge until enlightenment through the measure of practicing generosity in the Sanje Chudai Soje Chona Lai Chanjo Padoi Tane Yasoi Che Taje Chensoi Jebe Sonan Je Dolai Penje Sanje Drobai Chon. may all mother sanction mean, Limitless space, have happiness and the cause of happiness. May they be liberated from suffering and the cause of suffering. may they not be separated and set us free from, So, may they dwell in the free from attack. may all mother sanction beings limitless space have Attack. happiness and the cause of happiness. May they be free from suffering and causes of suffering. May they not be separated from that happiness that is free from suffering. May they dwell with equanimity, free from the bias of attachment or aversion. My Nanga Danyambe Senje Danje Dewa Dan Dewe Jodan Dembai Joje Dong and Dong and Je Jodan Dewa Joje Dong and Membe Dewa Dan Dewa Joje Yere Chadai Nyendan Dewe Tanyon Lan Embrai Joy. go to the heart sutra next. Page 1, we will be doing this in English. Homage to the essence of the transcendent knowledge, the Bhagavani. Thus have I heard one, the Buddha said one was dwelling in the royal domain of the Walter Big mountain together with a great gathering of the monks and bodhisattvas. before. At the time that the Blessed One entered in the Samadhi, which examined the Dharma called the profound illumination, at the same time, Noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, looking at the profound practice of the transcendent knowledge, saw the five skandha of their nature emptiness.
that the inspiration of the Buddha's Venerable Shariputra said to the noble Avalokiteshvara, Bodhisattva, Mahasattva, how should those noble men and women learn who wish to be followed their profound practice of transcendent knowledge? Thus he Сейчас spoke, Лама and the читает noble Avalokiteshvara, сердечную сутру Bodhisattva, Праджняпарамиты. Mahasattva answered the Venerable Shariputra with this word. Shariputra, those noble men and women who wish to be following the profound practice of the transcendent knowledge should look at this time. The five skandhas should be seen purely in their nature of emptiness. Form is emptiness. Emptiness itself is a form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, perception, conception, and consciousness are emptiness. The Shariputra, all the Dharma are emptiness and have no fear. They are unborn and unceasing. They are not impure or pure. They are neither in decrease or not increasing. Therefore, Shariputra, since there is no emptiness, there is no form, no feeling, no perception, no conception, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no appearance, no sound, no smell, no taste, no sensation, no dharma. There's no quality of the sight and no until the quality of the thought and no quality of the mind consciousness. There's no ignorance, no wearing out of ignorance until no there wearing out the same way. There's no suffering, no cause of suffering, no ending of suffering, no path, no wisdom, no attainment, no non-attainment. Therefore, Shariputra, since there is no attainment of Bodhisattva, they abide in the mean of a transcendent knowledge. The sense there is no obscure of the mind, have no fear, no transcendence, no sorrow. All the Buddha will dwell in this past, present, future, fully and clearly awakening as unsurpassed to complete enlightenment by means of transcendent knowledge. Therefore, the mantra of the transcendent knowledge, the mantra of the deep insight, unsurpassable mantra, unequal mantra, the mantra which is a climb of suffering, should be known as a truth. There is this deception. The mantra of the transcendent knowledge is proclaims. Ayatha gade gade para sangate buddhi swaha. Shariputra, this is how the Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound transcendent knowledge. Then the blessed one arose from the samadhi and prays to the noble Bodhisattva, Mahasattva, Avalokiteshvara, saying, well done, noble one. It is so, it's just so. Profound transcendent knowledge should be perceived just as you have taught. And all Tathagata will rejoice. Then the blessed one had said this in the Venerable Shariputra and the Venerable Shariputra, Mahasattva, Avalokiteshvara, the whole gathering of the world of this God, men, Asura, and Gandhava rejoice and praise the word of the blessed one. Now, to the Lama, homage to the Buddha, homage to the Dharma, homage to the Sangha, homage to the great mother, transcendent knowledge. May all the true word of completion. Just as formerly Indra took this of God, contemplating the profound meaning of the transcendent knowledge, recite this word, and by that turn back all evil and other disagreeable elements. May I too, by contemplating the profound meaning of the transcendent knowledge and recite this word, make all the world other turn back. May they be destroyed, may they be calm, may they be totally calm. Whatever is the interest and depending arising from this, as without the assistance, without the birth, without the coming, without the going, without depend, without the unity of the meaning, all the additional fully released teaching like this are bow to the sacred word of the practice Buddha. They are the good fortune.
Umichi Potando to Sanje Kunjanguanye, Rasa Chokomoso to Zapa, Savala la Guja, Tabjeto Cheshire, Soto, Changemento to Japonjo. Sejelambota Bonjibeko, Shajeso de la Guja, Teme was a Toji Jangoto, Mandesha Jangumbochetawa, Tanjesaba Kunje. Nyamente Gorenje Guja, Tasso Sanjeta Jelocho, Chingela to Cholandoma Chingela to Natrovas, Chingela to Trobai, Sujawa Chingela. Nijija de Bandala Metola Jefo, Juju Sanjala Metola Jefo, that's a Bandala Metola Jefo, Tavata, Chingela to Tujendo, Chingela to. Desedona the Majingela to Chajamber, Mundo, Sendela, Dobra, Chingela to Sanjakunda, Savala, Kusunkuba Chambecha. The Menelo Rawan Shabata, Sedan Tropa, Yambra, Chingelo. Good morning. Лама желает приветствовать всех. So, this teaching of the Praджняпарамита, Эти учения Праджняпарамиты, to many beings there actually. If you read the bottom of the Heart Sutra, God, Gandhava, and all the smell eater, Naga, many sentient beings come to receive teaching from the Buddha. And so the story of this, I think some period of time kind of disappear from the human realm. These teachings, but especially Praджняпарамита teachings disappeared after Buddha passing away. So I think you know that in India there's called one of the biggest Buddhist universities called the Nalanda. So Nalanda was built by, I think, the Saraha. И там был известный брахман Сараха. Saraha built and establishing the Nalanda, I think Gupta's time, maybe period of that time. Built and establishing Nalanda. After establishing, and Saraha went to the isolated retreat in the forest. И после основания университета Сараха ушел в долгий During that period of time, одиночестве. Saraha asked to his main disciple Nagarjuna to Сараха просил своего ученика Нагарджуну позаботиться об университете. Became the head of the Так что Нагарджуна был главой Наланды. There was в один год drought, like no rain. What call this? И была засуха. So really bad. There's the monks not finding food. Nobody donated food. Еды никакой. Then Nagarjuna is really kind of like someone who have a lot of kind of like a mantra power that he know how to transform from the metal to the gold by using some kind of chemical. Yeah, alchemy. He used and he transformed metal to the gold. He sold the gold and he buy the food from that because food become too expensive to feed them. Таким образом, благодаря силе своей алхимии мантры превратил в еду. So then, after the 12 years, Saraha came out of the retreat. И после какого-то количества времени Сараха вернулся обратно. And he learned that Nagarjuna performed that power of his alchemical to transform the metal to the monk. And Saraha scolded the Nagarjuna. И Сараха отругал Нагарджуну. You feed my Sangha wrong livelihood food because it's not come right way. И он отругал Нагарджуну, поскольку он накормил едой, которая пришла, так сказать, неправильным путем появилась. Поскольку он превратил металл в золото, а потом золотом воспользовался, то есть он как бы обманул, получается, людей. И эта история показывает, что даже это мелкое допущение сделало подношение и еду нечистой. Material that they accumulate through the wrong livelihood actually. И поэтому, когда делают подношение трем драгоценностям, обязательно, чтобы подношение было получено Saraha said to Nagarjuna, you created a really great
negative karma by feeding my monk wrong Сараха livelihood. сказал, что Нагарджуна создал очень сильную негативную карму, накормив монахов едой, которая была получена таким путем. Said to his guru, said, what should I do? How I И can Нагарджуна purify спросил, что this? же мне сделать, как я могу очиститься. So, and then Saraha said, if you build 1 billion, stupa in this on the earth, then from that too you can purify it. И он сказал, что если ты построишь миллиард ступ, то тогда ты сможешь очиститься. He needs some kind of a special saint, which is only exists in the Nagaland. So Nagarjuna went to the Nagaland. И Нагарджуна пошел в землю so Нагов. then the Nagarjuna was giving teaching to the Naga long дал period of учение time. Нагам, долгое время давал And they учение. really like him. They really, И so that way they offered Нагарджуну him очень понравился, они делали ему большое количество подношений. И они поднесли ему Писание. Nagarjuna. So that is how came back from the Naga spirit to human realm, this text, Buddha's teachings. Вернулся обратно, принеся эти тексты с учениями Будды. So I think one way, Buddha's disciple is not only human being. There are many other. Поэтому вот из этой истории мы также видим, что у учеников Будды были среди разных типов живых существ, в том числе и среди нагов. Another way is when we offering to the sangha material, you have to be really careful because когда мы делаем sometimes подношение people think, сангхи, they create a negative karma and they think, то okay, мы I должны offer делать from чистые here a подношения, little bit for the полученные sangha, I честным will путем. purify my negative. Actually, you create more negative karma by offering that. И делая такие подношения, мы не только не очистим свою карму, но наоборот создадим негативную to the карму. goal to that money is become wrong livelihood, then if somebody is money created through the illegally, through the making suffering of sentient beings, Любые then подношения, definitely полученные it become a неправильным wrong путем, livelihood. So that делать way, не нужно. if you look the Это видно из истории с June Нагарджуной. when come to the generosity, they said there's one said kind of like a what called impure materials. Impure material mean the material that come with the illegally or through the как раз Лама рассказывает, опять же, повторяет эту вещь о нечистых, неподобающих подношениях, которые были получены через обман или другим каким-то неправильным способом. And that has become impure materials. You're not allowed to offering, you're not allowed to give to other beings. И вы не можете that is, I think, we have to be careful when we're offering to the three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha, try to offer to the pure materials, which is нужно подносить только все чистое, полученное правильным путем. I can say honestly on by you and without that kind of like a creating that negative karma from it, because when you offering something like that to the three jewels, I think it's become heavy negative karma. So, which is even the master like Nagarjuna have great pure intention. With pure intentionally, he have done that action, but still it can become wrong livelihood. Because sometimes people say, "Oh, long as you have a good intention, everything's okay." I think sometimes even you have good intention, certain you cannot change that. Like you harm sentient being with a good intention. I'm not sure that can be become okay to do that one. Make sense? So either way, point is when we offering to the three jewels, make sure надо быть очень внимательным о том, что мы подносим только чистое. Pure behaviors, pure receivings. So knowing of those are, I think, important. So this is how, okay, this kind of story is a little bit sidetrack, but this is how Praджняпарамита again came back to the human realm, because a period of time Mahayana is kind of decline in the human realm. И вот эту историю Лама рассказал, After the Buddha passed away, and kind of Mahayana is kind of decline. And Nagarjuna came какое-то время Махаяна была в небольшом упадке, и Нагарджуна, вернувшись из царства нагов, after 400 years of Buddha's Mahaparinirvana. So there's some period of time
Mahayana is a really decline. So that reason a lot of those texts kind of missing. So then Nagarjuna bring back from the Nagar realm to the human realm to this those texts. So those all the transcendent knowledge of text. There is many collections. This is the essence of that Heart Sutra. Essence of all these teachings. There's called 100,000 transcendent knowledge, 20,000 transcendent knowledge, and 100,000 transcendent knowledge. There's a name of the scripture, script. So there's like 100,000. 100,000 transcendent knowledge have like I think 12 volume, and 20,000 one have то есть запредельной мудрости. Yeah, 20,000 one have a 2 volume, and 8,000 one have a 1 volume. So this is a kind of, and then next one is a Dotiba. I think summarize of the transcendent knowledge on shorter one, maybe 30-40 pages, I think, something like that. And then this one is that one of the most summarizing of the Праджняпарамита. Текст Праджняпарамита, он самый как бы не то, что главный, он как бы все это собирает и обобщает. Самое главное, очень кратком виде. Other teaching are, I think, kind of commonly share. Like Buddha's teaching is we divide it into 3. Vinaya, Sudra, and Abhidhamma. Vinaya is the main subject, is mainly as a discipline. Все учения Будды разделены на Винаю, Сутру и Абхидхарму. So this discipline is a common practice in India. All the like Jainism, Hindu, everybody practice the Vinaya. Everyone has this ordination and all this precept, So they have this manhood commonly share in India. Then the samadhi or meditation is also commonly shared. Many non-Buddhism reach to the really high level of samadhi. Even within this life, they gone to the state of the Brahma through the samadhi. So that way, training of the morality and training of the samadhi is a common practice in India. It's not only Buddhism. И вот эти вещи, правила поведения, медитации, характерны не только из буддизма. И моральные правила поведения, собственно, из индуизма, пришли в буддизм, как говорит Лама. Like a summer retreat, we don't have. And when the Hindu, that times there's a non-Buddhism, they criticize into the Buddhism, and the Buddha said that is our criticism is come really true that we have this problem. We should summer, stay on one place. So that's how rainy retreat is happen. So it's we learn from the non-Buddhism. Вот и традиции там, for that we don't have to be kind of like пришли из индуизма, то есть буддизм их разделяет. Don't have to be think as we're in Buddhism, but still we have to learn from Buddha, have to learn from somewhere. Don't worry about that. Buddhism is an open mind. Longest there's a beneficial, you can adopt anything. Like when Buddhism comes to Tibet, like small offering, adopt. Buddhism adopt from the ancient ritual, from the Tibetan ancient ritual. So things like that, whatever benefit for the sentient beings should be adopted. In the Buddhism, that is how you're really open-minded. Anything you can use as a method, as long as it's really beneficial. Можно использовать различные методы для практики. So that reason, one is that reason. Two is also the training of the morality and training of the samadhi cannot make the Buddhism different from the Buddhism from the other non-Buddhism. И вот если говорить о вот этих двух методах, о Винае, то есть о правилах поведения, медитации, то только их очень тяжело отличить от других религиозных направлений. That verse, I think maybe like a 25 or something. I don't remember exactly verse number. That's about the metric concentration, because it talks about the 6 parameter: generous, morality, patient, perseverance, metric concentration. When it comes to the metric concentration, it would said the metric concentration transcended from the formless.
So formless material absorption is the highest in the samsara. И вот Transcendent Лама means the говорит о том, gone что beyond that. среди этих всех So методов есть 6 how пирамид. Buddhism Среди 6 material пирамид concentration is gone самое beyond the главное formless это мудрость. absorption. I say because of Buddhism material concentration is a practice with the support of the wisdom and compassion. И So that Лама reason напоминает, that что все wisdom буддийские make практики the должны separate. совершаться Even the material в союзе absorption, мудрости и wisdom make the сострадания. separate from the non-Buddhism. So that reason, actually, Buddhist wisdom, Praджняпарамита, or whatever we call the transcendental knowledge, this is the essence of the Buddhist И teachings. вот, собственно, сущностью that буддийского way, учения we является also use this as a Праджняпарамита. mother. Это именно этот компонент мудрости, Mother of the который, transcendental в knowledge, отличие от yeah, правил is поведения, медитации, нет в why других the учениях. wisdom is a mother, because through the wisdom too, you И, can собственно, have chance to Праджняпарамита achieve the называется Buddhahood, матерью всех Будд, not потому from что the благодаря morality ей or not from the они samadhi. смогли достичь Only wisdom мудрости. can gain you nirvana. Только мудрость позволит достичь нирваны. So that reason called the mother of the transcendental knowledge. You know, the Praджняпарамита is called the mother of the four Arya. И поэтому So any Праджняпарамита называется here матерью solitary всех realizing благородных. Bodhisattva, Buddha, every one of them become nirvana or enlightenment by practice of the wisdom, not just only samadhi or morality. Make sense? So that reason, this is the actually key. You know. Поэтому мудрость это ключевой компонент для практики. So this is how to gain that wisdom. Especially yesterday, we talk about the mundane wisdom, super mundane wisdom, and unsurpassable wisdom. Mundane wisdom is we can gain through the studying, reading book, learning many different ways. Это когда мы как бы больше похожи на интеллект, когда мы читаем книги, что-то пытаемся понять, в чем-то разобраться. Like when we're born, we don't know how to say, И когда мы родились, мы не умели там говорить какие-то вещи. But then slowly, gradually, we learn a lot of things. Then we become an educated one through the school. So you learn from the book, you learn from the parent, you learn from the friends, many ways you can learn. That's called the mundane wisdom. И это все есть повседневная, обыкновенная мудрость. Temporarily benefit. The super mundane wisdom is someone who realizing that all the compounded are impermanent, and all the defilement are called suffering. So this kind of teaching which is taught in the Shavaka and vehicle and Partikya Buddha vehicles. But then unsurpassable wisdom is a knowing of the emptiness. Now that is mainly this text is talking about that subject. И вот этот текст, та сутра, которую читал Лама в самом начале, so yesterday we talked она говорит как раз об этом, some part of that subject. I tried to go to where we stopped yesterday. Лама возвращается к тому предмету, который обсуждался вчера. Yeah, okay, so we stop here. I think said page 7. Transcendent knowledge should be looked at this like this. The 5 skandha should be seen purely in their nature emptiness. So this one, 5 skandha should be seen purely in their nature emptiness. This is different. If said, empty of 5 skandha, then you have to get rid of the 5 skandha. You have to remove the 5 skandha. Beside the 5 skandha, there's something called the empty. Make sense? It didn't say empty of 5 skandha. It said 5 skandha should be seen purely in their nature of emptiness. О том, что все 5 скандх нужно видеть как пустыми. И все эти скандхи это есть пустота. 5 skandha, so we have to see within the 5 skandha. Поэтому мы должны смотреть саму суть этих скандх и видеть там пустоту.
with an empty of a T or empty of a space, empty of something, that 5 skandha. We're not saying there's no 5 skandha. Нет, скандхи So that сами way, по себе, конечно, when we're существуют, talking about the unborn, но природой их является пустота. common language, unborn means something not yet born, not yet there, not yet come. In the Buddhism, unborn means the already there. The material is already Вот, there. и когда говорят, что Material in front of что-то you is нерожденное the в буддизме, unborn. имеется So в виду, you что have to они figure всегда out были, то есть они не how появлялись it на свет, is они unborn. всегда были, и не It's ждать этого different. момента, когда они So that way появились. here not saying is 5 skandha are empty. Здесь не говорится напрямую, что сами по себе 5 скандхов There пустые. is not saying 5 skandha are empty. I mean, empty of 5 skandha. It didn't say empty of 5 skandha. It said 5 skandha is the empty. So I think these two are different, yeah? Empty of inner existence. И он говорит лишь, что сутью 5 скандх является So пустота. you have the Но 5 они skandha. не You сами по have to себе пусты. see that 5 skandha as emptiness. Вы должны Like видеть эти 5 скандх where как пустоту. the contract said, without the, physically removing, mentally remove your body pieces and try to find where's the body. That's how analyze, that's how examine it. Это как будто бы, если вы Through that попробуете examination представить себе, что нет try to вашего find тела, the true что нет nature. материального мира, что же тогда есть? So this is we have to think this way. So И анализировать because таким lots of образом time people say вы it's придете empty. к пустоте. Emptiness is just think like oh, just room is make empty. Oh, now it's empty. That is not talking about here. Here is talking about the room is full. The full is empty. Лама говорит о том, что здесь понимание не в том смысле, что вот как мы смотрим, а комната Without пустая, removing your или 5 она skandha, you внешне have to see стоит. that as empty. Нет, в комнате, то есть здесь всегда что-то находится, но внутри того, что находится, существует, находится пустота. Но это нужно обнаружить с помощью анализа, то есть прийти к этому пониманию. Okay, so should be perfectly, even the 5 aggregate are empty. So in intensive existence. Now here, how you see is form is emptiness. Emptiness is form. Emptiness is no other than form. Это пустота. Form is true, is not other than emptiness. Форма это пустота, а пустота это форма. Form is emptiness. Emptiness itself is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. So that is how это пустота, пустота это форма. Пустота неотличима от формы, форма неотличима от пустоты. Что форма, что пустота это форма. You have to see the form as empty. То есть в тексте говорится о том, что вы должны вы видеть и форму как пустоту, и пустоту как форму. One of the Kagyu master called the Pamadruva, he said, говорил, что from the hell to Buddhahood, phenomena are changing. Why? На протяжении, если мы будем смотреть, так сказать, от ада if до phenomena are not empty, it never change. То феномен будет меняться. So that way you see the impermanent and emptiness have a really deep relationship. А меняются эти феномены благодаря существованию You understand the impermanent, you understand the emptiness. You understand the emptiness, you understand the impermanent. И речь о том, что пустота это как бы непостоянство, да, то есть если вы понимаете непостоянство всех вещей, то вы понимаете пустоту. Basically, form, there's a 3 types of form called the imputational form. I think imputational form. Yeah, imputational form and discriminated form, discriminational form. Can say Discriminated, I think. Yeah, discriminated form and Лама говорит о том, что существует 3 вида формы. Yeah. И одна из них это форма дхармадхата. That is what you use. The imputation form is when someone have an eyesight problem and you give them yogurt, they see the hair, okay, not see the yogurt.
That's called the imputational form. There's no hair at all. So it's totally diluted. So our appearance of phenomena is pretty much like that. Imputational form. Ну и все вот эти, в основном все эти формы, которые мы наблюдаем, when we have a относятся к sudden этому первому типу. realization, then we see it is as an illusion. И когда мы обретаем эту So реализацию, то it's мы like видим, что эти mixture формы of иллюзорные. yogurt and hair both see. You see yogurt, same time also you see the hair too on the yogurt. So that's called a discriminated form. So then when your eyesight is totally clean, then you only see the yogurt. That's called the dharma dhatu form. И в конечном счете, когда вы проходите потом через понимание первой формы, So второй here, формы, и в третьей форме вы видите только форму дхармадхату, I didn't talk about that one. единственную истинную форму. Before you go any further, Yeah, using the familiar example of the snake and the rope. yeah, same. That's the imputational. When you see the rope as a snake. Yeah, When you see both rope and snake, it's yeah, then discrimination. discriminated form you can say. And then when you only see the rope, Yeah, it's yeah. the dharma dhatu. yeah. So you see the truth. Лама еще раз объясняет различие между тремя типами Yeah, форм. truth body. So when you say one would be the hallucination, the imputational, Yeah, discriminatory would be the hallucination and the truth, yeah, and then yeah. dharma dhatu is So it's basically, I think this way. When you have an appearance, this is it's called in the Chitta mantra, it's called the Когда вы видите чей-то облик, то это называется dependent, I think something. Yeah, этот облик impute. можно назвать зависимым. Dependent, kind of dependent, just see as a form. But then form, you have conception, oh, this is good, this is bad. А потом у вас приходит kind of как бы концептуальное осмысление. Это плохая форма, хорошая форма. И хотя вот это вот понимание не существует в виде формы, но это тоже форма, это как раз второй вид формы. Первое, то, что вы видите, второе, это концепция, то, что вы думаете об этой форме. И третье, это дхармадхату. Form is emptiness. Emptiness is form. Form is no other than emptiness. Emptiness is no other than form. Is talking about the characteristic of the form as emptiness and the ultimate nature of emptiness are inseparable. Make sense? So those are inseparable. But then why? Why we couldn't see? Because we had this primordially said beginningless of habitual tendency. А не можем мы видеть эту подлинную форму из-за того, что у нас есть наши какие-то привычные концептуальные тенденции нашего мышления. And continually it makes us not real as real. И поэтому как будто испытываем эти иллюзии, мы не видим правду истину как истину. For us, see the five aggregate, 18 12 ayatana, 18 dhatu, 12 lingua independent, and those all discrimination, the conceptual is come because of the. И вот эти, Лама еще раз повторяет о том, что эти концепции приходят, появляются. This. What called? Continuing of the habitual tendency. Вот эти концепции появляются как продолжение наших привычных склонностей. I think if we believe something long period of time and it become like that way. То есть Лама говорит о том, что если мы во что-то верим долгий промежуток времени, то это становится для нас реальностью. И все существует именно таким образом. И если мы будем думать только о негативе, то нам будет все казаться вокруг негативным. Каждый будет нашим врагом. Если вы будете думать о позитивном и концентрироваться больше на позитивном, то вы будете видеть это соответственно.
Okay. I think this fourfold emptiness in the I think most of Tibetan we use as this fourfold. I think maybe like Japanese Heart Sutra, I think there's called the sixfold emptiness, yeah. Вот мы в Тибете называем это четырехчастной пустотой, в других вариантах она может быть называться шестичастной. I think there's two more, maybe said. Вот когда говорит четырехчастная, Лама имеет в виду вот эту долгую формулу, которую он произносил, потому что пустота — это форма, форма — это пустота и так далее по тексту. Oh, I think empty is not separate from the form, and form is not separate from the empty. I think something like that. Like that one. Лама говорит, что смысл в том, что пустота не отдельно от формы, форма не отдельно от пустоты. Emptiness. There's a little bit different, but meaning is the same. И хотя пустота там некоторых называется четырехчастной, других шестичастной, смысл один и тот же. Even blind one, даже слепой, on the road, that который one по side дороге, is totally eclipse, and the other side is all the the sharp tone razor. Then somebody said, if you don't walk in the left side because there's a really sharp tone razor, it would hurt you. Then that person go to totally right side, it can fall down. Then somebody said, don't go on the right side because there's a huge eclipse. Он говорит о том, что представим себе, если слепой человек идет по дороге, и с собой дороги есть какие-то опасности, если он не идет налево, он попадает направо, попадает в опасность в другую крайность и так далее. И смысл в том, что если мы говорим, что пустота — это форма, форма — это пустота, мы как бы говорим о том, что надо видеть это посредине. То есть нет ни этернализма, но нет и нигилизма, как отрицание всего. And some are attached to the kind of like nothingness, just empty. Есть всегда опасность сказать, что ничего не существует, а другая сторона — это есть опасность сказать, что все реально и всегда так и было. Поэтому вот это суть этой формулы, пустота — это форма, форма — это пустота, в том, чтобы показать нам, что истина как бы так посередине. When can realize a form as an emptiness, as a one Bodhisattva reach to the first bhumi. They realize the empty form as emptiness. So when is the emptiness as a form realizes, I think when they reach to the eighth bhumi, one testness. И Лама говорит о том, что различные пути и стадии понимания пустоты характерны для различных бхуми на пути к движению к тому, чтобы стать полным бодхисаттвой. Это часть реализации. И также вот видимо, эта формула, она также обозначает определенную стадию движения в понимании пустоты. Protecting from the both attachment of a form or attachment of attachment of the samsara as a existent and attachment of nirvana as a И Лама говорит о том, что в этом смысле тоже надо избегать привязанность равным образом, как к самсаре, в которой вы можете застрять, а если вы будете привязаны к пустоте, вы застрянете в нирване. So that both become obstacle to the reach to the ultimate. Вот эти вот оба пути станут препятствиями для того, чтобы достичь буддовости, стать Буддой. State of Buddhahood is beyond the samsara and nirvana. Говорится о том, что состояние Будды, оно за пределами сансары и нирваны. Не в сансаре и не в нирване, а за пределами их. So if you want to reach to the non-abiding nirvana, you have to know form is emptiness and emptiness. И для того, чтобы достичь этого состояния, нужно помнить эту формулу о том, что форма — это пустота, пустота — это форма. И таким образом вы избежите обоих крайностей.
the middle of the path to И пройдете посредине между ними. okay. Now, so form is a from the five aggregate form is a in what is the meaning of the English form? Лама спрашивает, что в чем значение английского слова форма? Similar to shape. Okay. Вот ему отвечают, что это что-то, что обладает какими-то очертаниями In the силуэтов. Tibetan, А в тибетском говорит Лама, Sugi Pombo is said hips of a form. I think can say hips of form, Sugi Pombo. It means that many of them put collect together, it become that shape. So в that's тибетском говорится о том, showing что us когда что-то соединяется вместе, то оно становится формой. as a collective of many things put together. That way it becomes that form. То есть форма — это Make sense? комбинация чего-то. So согласно it have a тибетскому языку. meaning of multiple? Multiple meanings. No. Multiplicity. Yeah, okay. Meaning of the multiplicity, not singular. То есть Because форма I в think тибетском English языке just указывает said на form множественность, на it can be. сложность, на составной характер чего-либо. Yeah. So five aggregate. Aggregate. Oh, sorry, not form. Aggregate. What is the aggregate? A compilation of things. Collection. Collection. Yes. So that is a Sugi Pombo. Form aggregate. Sorry, my misunderstood. Вот Лама Form еще раз повторяет эту мысль о том, So что form aggregate means that форма many является collection собранием things вещей. become one. Когда вещи соединяются и Make становятся sense? чем-то So that единым. way Да, и это it's форма. from the language way is not Ну, с longer точки the one лингвистической точки зрения. singular. So, but you cannot say, oh, I have a many bodies. You don't have a many bodies. You have only one bodies. But that Но one и is при a этом one Лама or говорит о no, том, что that's not хотя one, that's a many. вот So that's how you состоит из examine it, разных and then вещей, not но при going to этом find все-таки it, there's имеет no целостность. body. Это как наше тело. Вы же не говорите о том, что ваше тело состоит из других более мелких тел. Оно из чего-то состоит, но оно все-таки едино. Это ваше тело. Like, and I mean that if you look at Shanti Devasa Vayo Bodhisattva contract, it said if you try to look on your body, your limbs are not your body. Yeah. И вот Your как head is обычно в not your буддийских текстах body. предлагается Your анализировать. organs are Вы not смотрите your на свое body. тело и говорите, что моя голова — это не мое тело, мои члены Because моего this тела is a hand, — это this тоже не is мое leg. тело. Then come to the И мои hand. внутренние If you органы look, тоже не мое everyone тело is по like отдельности. there's no, you're not going to find as a hand because the finger are not hand, palm И is вы not смотрите, а hand, где же моя рука? Вот есть nail is not пальцы, hand. есть суставы, а что же тогда рука? So that is how dividing the subtle way until И reach to вот the это тот метод, partless когда particle. вы Then Nagarjuna постоянно said partless particle is чего-то also разделяете, анализируете, part. и вы не находите, да, того, что вы So ищете. that is how there's no phenomena existing by singular or inherently. То есть вы видите, что как бы все феномены составные, они из чего-то состоят, но как бы не можете видеть их собственную природу. The self, no self of the phenomena. То есть они как бы существуют, но если их проанализировать и разложить, то и получается, что их как бы и нет. Okay. Then said likewise, feeling, perception, mental formation, and consciousness all are empty. So there's a five aggregate. Aggregate of the form, aggregate of the feeling, aggregate of the perception, aggregate of the mental formation, aggregate of the consciousness. С формой, с сознанием, с So эмоциями, с we have другими this вещами. all five that make us one individual. With these five. Пять собраний делают нас, так сказать, людьми, составляют нас. So if we cannot find the form, then rest is also easier. Then feeling. The feeling is actually used a lot of time in the meditation. In the Theravada, they call the Vipassana meditation. They use the feeling. And also Mahamudra. И Лама говорит о том, что, вот, например, что касается чувств, чувственной составляющей, они очень часто используются в медитации. Mahamudra also called the part of the Vipassana meditation. Mahamudra. They use as a feeling from the for mindfulness. И эти все чувства используются для того, чтобы развивать осознанность своих чувств.
То есть вы That's how говорите, что я вот examine your испытываю это nature. чувство, потом пытаетесь проанализировать, где оно находится, откуда оно Your взялось, mind as a и оно используется non-existence. в медитации. И тоже приходите к выводу о том, что ваш ум как бы не существует. So that way, here's a feeling. And the feeling means that whatever you experiencing some things. И чувство это то, что So когда вы same things we испытываете have to что-то. use as a feeling, as an emptiness, emptiness as a feeling. И таким Emptiness образом no other than пустота feeling, это feeling чувство, и is no чувство это other тоже than пустота. emptiness. So whatever experiencing is become feelings, then Каждый опыт становится чувствами. fixation as a И фиксации. form, feeling, perception. It's called a fixation. So fixation is a like a you Фиксация, говорит Лама, recognizing phenomena are discriminately. Can say, yeah. Oh, this is a cup. This is a table. That is what does fixation mean? Это когда вы распознаете каждый из феноменов по отдельности и в какой-то момент концентрируетесь на них. Вы видите их отдельными, да, то есть видите, например, вот эта чашка, вот этот стол then и you так далее. examine it on that, then you're not going to find that fixation if you examine it. Yeah, so that way you can use the same way to, you know, form, feeling, perception is the emptiness. Emptiness is the perception. And no, so emptiness no other than perception. Possession is no other than Лама говорит, что emptiness. пустота это тоже восприятие. And mental formation. Mental formation means the consciousness or mind is a kind of we utter all the material object. Same, you, like when sound, something there's noise comes through the ear to immediately our mind goes there. When some smell comes through the nose to mind go there. So that is how mental formation. И вот когда мы воспринимаем звуки или запах какой-то, это все ментальная как бы формация. Five sense faculty, то, что мы воспринимаем через пять чувств. Then consciousness is a then all this information, вся эта информация, kind of, которую мы получаем, in the mind or consciousness, она вся в уме или в сознании. So like your five sense faculty have no conceptual about this and that. Сами по себе ваши органы чувств, у них нет концептуального when the information is passing through the five sense faculty to the consciousness, then consciousness have this наше сознание, оно придает им концептуальность. То есть оно приводит в ярлыки, говорит, это вот такое, это секое. Mind, when directly contact to the phenomena, it's called the five sensation, yeah. Yes, also five senses. That's called the no conceptual. There's no conceptual. That's secondary. That sense is information passed through the mind, and mind will say, "Oh, this is that." То это не концептуально. А потом, когда это все проникает в ум, ум говорит, вот это хорошее, это плохое, это то, это все. So normally there's called the 6 different consciousness: eye consciousness, ear consciousness, поэтому говорят о 6 видах сознания. Это сознание собственного я, сознание тела, mind consciousness. ума, So those 5 sense зрение, слуха. Bring to the information to the mind consciousness. Then mind have this conceptual. So this is consciousness is talking about that mind. And that mind is in the Chitta Madhura divided into also called the afflicted consciousness, afflicted mind, and alaya mind. Alaya mind is a kind of like keeping all the memory. Afflicted mind is a kind of then we have this all like this like attachment, hatred. Все воспоминания, все эти вот обычные привычки. Alaya mind is keeping all the memory storage. Вот и Лама говорит, что это storage. Да, он говорит о хранилищем эмоций, привычных склонностей наших. Storehouse, yeah, storehouse. Да, это типа как хранилище.
like a smoker. You don't remember always want to smoke. But because you have that habit, live in the alaya, then after a little while, oh, I need to smoke. Да, ну то есть Лама приводит пример, что если вы привыкли курить, то вот этот вот ум, он хранит в себе вот эту привычку и время от времени напоминает о себе, и вы потом опять тянетесь к сигарете. All the habitual tendency. Yeah, all the habitual tendency. What we don't remember. Отвечая на вопрос, что этот хранение не просто воспоминания, но все привычные тенденции, привычки even you наши. speak in English, you don't remember all the vocabulary immediately in the front here. You're not going to see. But when you're speaking, all those come. Вот Лама Because говорит, you alaya когда вы consciousness говорите keep all the на memory. каком-то языке, вы же не видите перед собой эти слова, you но don't remember благодаря right тому, now, что when you speak, сознание come. хранит в себе Make вот sense? этот весь словарь, то So that оно is все потом how это, из keep него the storage появляется. house there. Поэтому это как большое хранилище Good, bad. всего и хорошего, и плохого, и привычек. Yeah, something like that. So that is consciousness. So these five aggregate: form, feeling, perception, mental formation, consciousness are empty. They are naturally empty. Все эти пять вот этих, Because of the они emptiness, все they пусты. are function. But I think we can say this way. Why those five aggregate function? Because of the emptiness. If there's no emptiness, there nothing will function. И у них у всех благодаря пустоте есть какая-то определенная функция у этих пяти. Five elements. You know, 4 elements will function because there's a space. If there's no space, none of 4 elements will function. Это как вот с элементами, да, элементы, 5 элементов функционируют, потому что fire needs space, air needs space, они нуждаются в пространстве. You know, water needs Воздуху нужно space. пространство, Without воде нужно space, пространство, nothing земле is нужно пространство. function. Если не будет function пространства, то because of они the будут space. работать. И то же самое с другими 5. Within that, there is emptiness. Of course, yes. Because of the emptiness, there's many of these. But many that's become together is a one. But when you try to find that one, you're not going to find. Ну, опять же, повторяю, что эти существуют благодаря пустоте, just a simple way to say вещи I am here. обладают But if somebody asks you truly, where are you? Which one is you? You cannot show any of your body. It's called I. Но когда вы начинаете разбираться, а кто я, где я нахожусь, вы не находите себя. We never said I body, we said my body. Вы же не говорите, это я тело, вы говорите мое тело, мой ум. So body is not you. Но если тело не вы, и ум тоже не вы, так где же вы сами-то? But collectively, body and mind together become you. Но вообще и тело, и ум вместе составляют вас, но вроде бы как по отдельности это не вы. Поэтому сложно понять, что же, где же вы есть. So that way, this is in the Buddhism, you know, said there's no need Atma because all phenomena are interdependent. But in non-Buddhism, some say you need Atma to create it. Не нужно атмана, не нужно я, потому что в буддизме все все феномены они независимо существуют. То есть, наоборот, взаимозависимо существуют. Creator. Не нужно создателя в буддизме. Yeah. The non-Buddhist schools, where they will say the Atman is something inherently existent and non-changing. Yeah. But in Buddhism, since it's not inherently existent and always спрашивают Ламу о том, что говорят, когда об Атмане, то говорят о том, что он всегда существует. So there's no such things need Atma to create your five aggregate. Five aggregate are aggregate. It means a collective. Не нужен для того, чтобы there are no something such создавали реальность и воспринимали ее. Called Atma to bring them together. Не нужно атмана для того, чтобы они все могли вместе функционировать. Something like this. Okay, yeah. Bringing together. Yeah. So no need. Они как бы эти 5 все собирают accumulate в себя эту всю восприятие, информацию создают. То, что мы видим и мыслим. Лама спрашивает о том, что я это иллюзия. Что я это является иллюзией.
when we're kids in our monastery, we Лама говорит, что когда они famously в детстве knowing были в there's монастыре, one monk, he become a ghost, and they always, my uncle, they said, if you're not be careful, he will come. Then one night, that one был один monk монах, pretend like him, you know, они and my uncle came избегали, to our и дядя пугал его этим place, монахом, and he said, we are sleeping at that time. No и дядя rooms, пришел, притворился under этим some kind монахом и решил напугать их, ну, детей в call this? монастыре. Canopy? No, I mean under roof, some kind of roof, we sleeping. And И дядя встал над his крышей. uncle said that you know that spirit is coming. Then there's another monk is coming. And when we look, I saw him like 2-3 times larger than his body. Because we created Да, и он, fears. дядя сказал, And that fear make посмотри, that it's там он пришел, larger тот than монах, которого what мы it боялись. is. You И know, когда I они saw посмотрели на него, huge body, он им из-за страха показался очень каким-то большим и огромным. Вот, и это все fear потому, created что that's much larger than это what была what такая it иллюзия is. восприятия Yeah. их ума. Yeah, everything's larger or real. So that is how we have the conceptual. Then conceptual make that real. И вот Лама говорит о том, что So этот now пример for иллюстрирует us, то, как it looks real. концептуальное мышление создает реальность, да, когда мы It's reality. преувеличиваем или Seems концептуально reality, but it's видоизменяем not то, что reality. воспринимаем. Но это не So therefore, реальное Shariputra, само по all себе. phenomena are empty. They are without a defined characteristic. They are not born. They are not cease, and they are not defiled, and they are not undefiled. They are not deficient, and they are not complete. И вот Лама читает о том, что здесь Шарипутра все дхармы отмечены пустотой, не рождены и не приходящие, не загрязнены и не очищены, не ущербны и несовершенны. Free from the solidness, free from the oneness, free from the existence of so that way empty. They are without the defined characteristics. So what is the characteristic of the phenomena? Characteristic of phenomena sometimes said is prominent, sometimes said improminent. Говорят, иногда феномены постоянные, другие говорят, что они непостоянные. Yeah. So when you examine it, you're not going to find that characteristic. The phenomena generally characteristic and specifically characteristics. Generally characteristic means есть вот общие характеристики, частные характеристики феноменов. Compounded, например, то, что они составные, непостоянные. Suffering. And this is generally phenomena. И страдания. And specifically, each phenomena have their own characteristics. Особенно это у каждого феномена есть свои какие-то особенные характеристики. Их очень много, они уникальны для каждого. Но когда вы изучаете все эти феномены с помощью analytically, then you're not going to find. Since you're not going to find them, and there's no characteristic to it. Вы не можете их обнаружить на самом деле. Existent or non-existent. И не видите характеристик, потому что получается, что эти феномены не постоянные и не непостоянные. Они рождены и неприходящие. Не рождены. Like in the Nagarjuna said, not born from the self, not born from the other, not born from the both, not born from the nothingness. И вот Лама цитирует Нагарджуну, который перечисляет, что феномены не рождены ни одним из известных способов появления на свет. So things like that, if you examine it, you're not going to prove that birth was exists. So this one is a Nagarjuna basically used mainly idea of how to find the emptiness. И вот Нагарджуна вот этой своей фразой, why is the birth is using is because in the phenomena, characteristic of the phenomena is a birth, live, он показывает, что все нужно изучать основные характеристики феномена, как они появляются, как они исчезают, как они рождаются. И если феномены не рождены, то, получается, нечего волноваться о том, что феномены исчезнут. That is how many books they wrote about the unborn or no birth. И поэтому во многих книгах написано, что эти феномены не рождены, и на этом делается большой акцент.
So do not cease. They are not defiled, they are not undefiled. И эти феномены When come that nature, не загрязнены и не nature is очищены, not corrupted. Like if you не ущербны, не совершенны. look the muddy water. Если вы Normally we посмотрите said, oh, the на water мутную is really воду, muddy. но мы скажем, что да, вода мутная. Water and mud is not same. Но вода и грязь это не одно и то же. Even they looks mixed. Water and mud is totally Хотя они separate. выглядят смешанными, Water но на itself самом is not деле become muddy. это не одно и то же. И вода сама по Like себе не является we said, не единой с грязью. space is clouded. Cloud and space is not one. И когда мы говорим, что, never become например, one. что небо или пространство, оно Dirt and воздушное, water never become то one. это If не they одно и то become же. one, no one can separate. Но в какой-то момент они становятся так, кажутся Make sense? едиными, So и их that way, невозможно in разделить. the water itself, nature of water itself is never become defiled. И получается, что Same природа things, our воды nature of никогда не mind загрязняется, never become defiled. Even we're несмотря in на то, the что она deep in the кажется грязной, samsara, даже our когда в ней nature есть is грязь. always pure. И получается, что природа всегда чиста. Природа всегда... The nature itself cannot defile. If nature itself is defiled, then we have no hope to become undefiled, or I mean to the nirvana. И получается, что если, Nature itself is really pure. если сама по себе природа But- будет and there's a нечистой и temporary, ущербной, то тогда мы не сможем Why it's достигнуть called the нирваны. temporary? Because it's you can separate. Why you can separate? Because they are not one. So that way said they are not defiled, they are not undefiled. They are not deficient, and they are not complete. Да. Они не разделены и In the Uttara Tantra не said, несовершенны, when не you ущербны, become не a совершенны. samsara, your Buddha nature is not become a decrease. When you become a Buddhahood, not become an increase. И вот It's the same. также об When этом you говорится, have что природа a Будды small не body like становится больше insect, того, что your nature is достигаете not нирваны. become Или если вы smaller. падаете там ниже по When you сансаре, have a природа big body тоже like elephant, меньше your не nature становится. not Она не become становится ни big. меньше, ни больше, она одинакова. Itself is the same, never change. То есть на самом деле никогда не The меняется nature природа. is never change. So so that way, when you are in the suffering, deep suffering of the samsara, is not become deficient the nature. When you reach to the dharmakaya, it not become complete. Таким образом, когда вы страдаете от сансары, природа, она не является ущербной. И таким образом, когда вы достигаете дхармакая, ваша природа не становится целостной. То есть природа всегда одинаковая и неизменна. Therefore, Shariputra, emptiness, there is no form, no feeling, no perception, no mental formation, Поэтому Шарипутра no в пустоте нет consciousness. формы, нет эмоций, нет понятий, нет кармических образований. Лама снова цитирует сутру Праджняпарамиты, сутру So сердца. why this repeating here, those five aggregate? Because 6 faculty, yeah? 6 faculty, eye, ear, Так, мы уже nose, говорили о those том, 6 что у нас есть faculty 6 depend on the чувств, 5 да, aggregate. чувство я, там, If there's no 5 слух, aggregate, зрение и так then you далее. can say there's no other 6 faculty too. И, So that way, I think this is repeating here. So again, the five и опять здесь aggregate. повторяются 5 скандх, которые тесным образом связаны с этими 6 способностями чувствовать, о которых Лама уже говорил. There's no eye, no ear, no nose, no tongue, Нет no сознания, body, нет глаза, no mind. уха, There's носа, no языка, form, no sound, no тела, smell, no ума, taste, no нет видимого, слышимого, textual, обоняемого, and no mental вкушаемого, object. осязаемого. So this is Нет called харм. the 12 ayatana. Это называется аятана. So 12 ayatana is that's something that is like a eye and form is not yet meet. That's called the ayatana. You have the sense faculty, you have the 5 object, I mean, what called the 5 senses, but they not yet contact. So that is called the ayatana. Вот аятана — это состояние, когда ваши 5 So when ваши they органы чувств contact, it become a dhatu. не находятся в контакте, еще не задействованы в So своем since работе, there's в no 5 восприятии. aggregate,
and those also eye, ears, those kind of faculty are also not exist. Because of the faculty, the eye, ear, and nose are not really existent. There's said that there's no eye element and no up to the mind element, including up to the not element of the mental consciousness. И вот, как уже Лама читал, в тексте говорится о том, что нет самих по себе каких-то элементов глаза, уха, носа, ума и так далее. What is the eye element? And что такое элемент глаза? Mind elements. Element means элемент ума. Dhatu. When I meet with a form, когда глаз встречается, когда глаз встречается с формой, это называется элемент глаза. Когда они входят в контакт. Да. То есть контакт создает элемент. Aggregate are not exist, ayatana will be not exist. Since ayatana does not exist, then element will be not there. То есть пока нет контакта между этими двумя, то есть нет айатаны, нет элемента. Order is come this way. There's no ignorance. There are no нет нет пресечения невидения. Extension of ignorance. And there's no и далее, aging, вплоть до того, что нет старости, смерти, нет пресечения старости и смерти. Это снова цитата из сутры Праджняпарамиты. Order and reward. So order is a continue in the samsara. Reward is a how to free from samsara. И вот он показывает, в этой цитате говорится о том, как все движется в сансаре, как от нее освободиться. Vehicle. They use this one as a main teachings to a link of independent. Because of the ignorance, поскольку существует невидение, ну, как мы полагаем. I think it's called I think here they use a violation action. Violation action? Violation. Violent or violent? Violational action. Volition. What is a volition? Пока существуют какие-то волевые усилия, говорит Лама. Yeah, volition action. Yeah. Under your own authority. Yeah. So if you look at the wheel of samsara, the ignorant as the old person, blind with a stick walking, so like not knowing where going. Volition is someone who making the part, different parts. So because of the ignorance, we create a very different kind of action, put a different kind of action. So like a pottery, people who make the pot, they make all different kind of a pot. Yeah. So that way you see the different part. Then с помощью волевых усилий там люди, существа выбирают разные пути жизни, но consciousness is it, and like a monkey, run here there. Then you can see because of that consciousness and name and form is basically talking about the not yet functioning your sense faculty. You have the form, but not sense faculty, not really functioning. So you normally see the empty house, like empty board or empty house. There's not yet come the gas of conceptual is not yet produced. So that's called the name and form and sense source. Когда вы воспринимаете какие-то вещи и формы, но они еще не становятся частью концептуального мышления. Functioning your sense faculty, then sense source. So this is basically talking about the sense source is a source of sense, or still that your eye is not yet meet with the form. So that way it's called the sense source. Source of the sense, but not yet have sense. Then when eye meet with the form, is called the contact.
6 is a contact. Through the contact, then you have a feeling of like, feeling of dislike. И вот That через kind этот of feeling контакт comes when you see form. возникают You потом have some kind of концептуальные, feelings. So suffering is the концептуальные feeling. чувства, то есть нравится, не Then when you нравится have a feeling, и then так from the далее. feeling to create the attachment. И после вот этого появления этого чувства создается If you like, привязанность. you want to be attachment. Поскольку если вам что-то нравится, то вы хотите If you либо don't быть like этим, либо attachment, обладать этим. get rid Если of вы не it. нравится, то вы это Then отвергаете. craving is a wanted that one. And it Возникает become цепляние. is a like a some like giving birth. I mean the become is like pregnant and birth and aging in death. So this is called the 12 link of interdependent order. И вот этот вот порядок вещей, он Now, if называется that's the order, взаимозависимым. 12 link of independent, and this is samsara, how it is circling. И What is the он cause как of бы определяет круг ignorance? самсары. What is Да? the result of the death? Result of the death is ignorance, and cause of the ignorance is the death. То есть That is причина how circle страданий, continue. Never то есть end. причина страданий это That's called the смерти. will of То есть, samsara. Господи, So samsara is the невидение continuum это with this причина смерти, а order смерть of это причина 12 link of страданий. И interdependent. проходя через эти стадии, мы как бы постоянно в ней вращаемся. Then, and another one is called the Еще есть то, что называется no extension of aging and death, yeah? No extension. вот есть фраза еще, да, в тексте, которая звучит так: и нет пресечения старости и смерти. Yeah, I think he said there's no ignorance, no wearing out of ignorance. Yeah. Вот Лама опять читает строки: нет And неведения, so нет on пресечения неведения. И until так the далее, вплоть no до того, old что нет age and старости и death, or смерти. И there's a нет wearing пресечения out of старости и the смерти. same way of there's no suffering. So wearing out. So which is the reverse? What is the opposite of the order? Reverse order. Yeah, reverse order of the 12 link of independent. So how to go to the reverse order of the 12 link independent is they goes to the like those they goes to the examine the dead body bone. They said where it come from the bone, and they said that bones come from the death. And where come from the death? Здесь опять же говорится о циклическом порядке. So that is how gone back to the until to the ignorance. So they said, okay, if we want to be this circle is continually, continuous break, then you need to stop the ignorance. When you don't have ignorance, then you don't have a evolution actions. Action will be not there. So that is how reverse order of the 12 link of independent asa, free from the ignorance. Поэтому важно повернуть этот порядок вспять. So these both are in the ultimate nature, both are not really exist. When you see the true nature of it itself, so they are either way, когда вы видите becoming samsara or becoming nirvana, both are free from them. Likewise, there's no suffering, aging, cessation, and path. There's no wisdom, no attainment, even no non-attainment. Страдания, источника пресечения пути нет. Нет познания, нет достижения, нет недостижения. So this is a suffering, origin, cessation, and сознание, источник, пресечение, путь. Этого нет. As I said, like so that way it's Buddha is really skillful. Buddha didn't give from the beginning to said there are no suffering. If people who have no experience of the understand of the true suffering of the samsara at the beginning to say, oh, there's no suffering, and they say, oh, that's a wonderful. А не сначала, потому что он не хочет как бы then it will become relaxed. Да, он не хочет расслаблять людей. Если в самом начале скажешь, страдания нет, они расслабятся. When we receive in the too advanced teaching, and that cause us to relax, is because of this cause. И Лама говорит, потому что когда мы получаем очень продвинутое учение, то мы часто можем расслабиться.
Например, когда мы узнаем, что все имеют природу Будды, мы расслабляемся, или там то, что нет страданий, мы расслабляемся. И зная о том, что все обладают природой Будды, и мы тоже, как бы тоже думаем, что мы уже как будто Будда, хотя надо прилагать к этому усилия, чтобы достичь этого состояния. Поэтому Будда очень искусно дает это учение сначала о пустоте, а лишь потом уже к концу говорит, что страданий нет. Ну, так сказать, для того, чтобы слушатели не расслаблялись. Through the total realization of the Four Noble Truth, totally realizing, then Buddha said, и лишь когда actually, тот, кто читает эту сутру, осознает предыдущее, он понимает, что страдания и источника страдания, и пресечения пути этого ничего нет. So ultimate label talking about. So I think those two cannot be mixed. So sometimes we kind of what called jump on the gun. so before we reach there, we become. И вот Лама говорит, что есть опасность, прежде чем мы достигнем состояния Будды, мы кажется, что мы уже там, хотя на самом деле нам нужно работать. То есть как будто мы уже расслабились и представили, что мы этого достигли, хотя на самом деле мы же далеки от этого. No wisdom. Дальше Лама читает: нет познания. And no even non-attainment. No attainment, non-attainment. Нет познания, нет достижения и нет недостижения. Therefore, Shariputra, since Bodhisattva have no attainment, they rely on the perfection of the wisdom, the abiding in it. Having no obscuration in their mind, they have no fear, and they going utterly beyond the arrow, they will reach to the end of the nirvana. Вот Лама опять читает: поэтому Шарипутра Бодхисаттва живет, опираясь на Праджняпарамиту посредством достижения, без препятствий психики, и благодаря отсутствию психических препятствий, бесстрашно отринув превратное, в конце концов достигает нирваны. Says Bodhisattva have no attainment, they rely on this perfection of the wisdom, abide in it. Бодхисаттва живет посредством недостижения, без препятствий психики и так далее. Absolute nature, once reach that one, and I think this reason I also can say, like a Zen tradition, they said, don't do too much physical activities. They don't believe the chanting, they don't believe the prayer or all of those reasons. Once you reach that level, then it becomes a distraction. Any of those actions. It's not only Zen, even the Mahamudra, Milarepa said, when you meditate on the Mahamudra, don't do too much physical activities. Когда вы медитируете на Махамудру, не Tibetan, especially Kagyu tradition, when they reach to the certain level of meditation, they never do reading book or chanting prayer. They kind of когда достигают какого-то определенного уровня медитации Махамудру, тоже не читают книги, не читают мантры, не проводят ритуалы. Нужно просто оставаться в этой природе. Because then reciting the mantra, praying, or all those physical activity become a distraction. И в конечном счете, когда достигли этой статуи высокого уровня, то чтение мантры, ритуалы и другие активности не становятся препятствием, они отвлекают от пребывания в этом состоянии. I think similar like if you want to cross the river, you need a boat. But if you really want to cross the want to other side of the river, you have to let go the boat. And if you not let go the boat, you never get to the other side of the river. But if you let go boat early, you will also you never get to the other side of the river. So you need to on time let go the boat. Поэтому, с другой стороны, если вы лодку вовремя не оставите, то на другой берег вы тоже нельзя попасть. То есть надо из нее выйти в конечном счете. We let go the boat too early. What if you
in the boat, you get to the other shore, but you never get out of the boat. Then you stuck. Yes, you never get to the other side. If you not let go the boat, that's what I said. Поэтому там говорят, что если вы вовремя не оставите лодку, то вы не переправитесь на другую сторону. Вы застрянете в реке. So when I think certain point when you have that realization, then too many methods is becoming distraction. В том, что когда у вас есть какая-то So определенная because реализация, sometimes this is становится true. препятствием. You know, in Tibet we had a conflict with the Zen and Tibetan Buddhism. Вам говорит, что есть какой-то определенный конфликт между дзен и тибетским буддизмом. And the Tibetan Buddhism sometimes look as a Zen as a kind of like a nihilism. Например, But Minpa Rinpoche said, actually Zen is not really mistake for the advanced practitioner. But from the beginning один тибетский лама известно говорит, что по сути дзен не является таким уже мистичным, поскольку на определенном уровне вам уже не нужна поддержка метода. На определенном уровне реализации. Without any method support, if you do the Zen directly, it's just like you still on this side of the river, but you. И вот вам говорят, что если вы сразу практикуете дзен, то вы как бы на самом деле находитесь на одном берегу реки, но думаете, что вы уже на другом. Да? You need the method of. Но вам нужно сначала метод, to cross the river, then you get there. So once you get there, you have to let go. А вот когда вы пересекли ее, то лодку надо оставить you know, и выйти на so берег. when you get there, you have to let go the rope. Otherwise, let rope pull you back. So the same thing is so once you reach to the certain level, then you have to let go the method. You don't need the method anymore. То есть, когда вы достигаете другого берега реки, метод вам уже не нужен, и лодку надо выпустить. И вот именно об этом и говорится в фрагменте Праджняпарамиты, полагает Лама. So since once they abide in that state, then free from the all kind of obscurations. Вот. И здесь опять Лама цитирует, что бодхисаттвы живут без препятствий психики, и благодаря отсутствию психических препятствий достигают нирваны. And fears beyond utterly beyond arrow. What is the when is the utterly go to beyond arrow? Отринув превратное, живут нирваны, достигают нирваны. So until path of the sea, you have called a arrow. Yeah. Once you reach to the path of the sea, then gone to utterly beyond the arrow. Вот опять Лама говорит о том, что until you reach to the path of the sea, you have conceptual. То есть у вас, пока вы не достигли другого берега, so, допустим, условно, реки, у вас есть какие-то концепции. Но когда вы выходите за пределы, когда вы... Да, когда вы выходите за пределы обычного превратного, когда вы since there's no attainment for the Bodhisattva, they abide in the means of the transcendent knowledge. The sense there is no obscurity of the mind, they have no fears. So what is the obscurity? Is the conceptual. So when it become the beyond that obscurity is at the path of the sea. When you have a direct realization of the empty nature, then you gone beyond that arrow. Лишь когда у вас будет прямое восприятие подлинной природы, once you gone beyond that arrow, условно then попасть на другой they берег. will reach to the end of the nirvana. Когда вы будете за пределами превратного, сможете достичь нирваны. Как говорится в тексте, да, цитирую, благодаря отсутствию психических препятствий, бесстрашно отринув превратное, в конце концов достигает нирваны. Now here's it. All the Buddha too, who abide in the three times, attain the fully awakening Все Будды, пребывающие в трех мирах, exalted, perfect enlightenment by высочайшему подлинному rely on this поразению, profound perfection of опираясь the на wisdom. Праджняпарамиту. All the three times Buddha mean that there's no other way you become Buddha.
в without этом фрагменте rely говорится о том, on что это this единственный wisdom. способ So достичь only состояния this Будды. wisdom is the only Только эта path мудрость, how to become единственный Buddha. путь к The тому, чтобы past, стать all the Буддой. Buddha from the past, Этот they become путь, Buddha которым because прошли of the все Будды. wisdom. Or the future will be only И because of the Будды wisdom. прошлого походили этим путем, и настоящего Будды, и Будды будущего тоже пойдут этим путем. То есть будут So опираться на there's Праджняпарамиту. no magical. There's no blessings, something that make you Buddha. Lots of time we rely on them. И Лама Kind of a говорит, magical что power, blessings and нет things никакой like магии that. там, или So благословений. it's not going to happen that way. Надо опираться на Праджняпарамиту. Therefore, one should know that the Поэтому mantra of следует the знать perfection of the великая wisdom. мантра Праджняпарамиты. So what is the mantra? И эта мантра, Mantra, basically two words. но Man слово is мантра mind. состоит из трех Tar слов. is Ман и protection. Protect. So protecting your ман это mind. ум, тра это то, что So what защищает is ум. the ultimate? That mantra is the Dharmakaya. И вот эта высочайшая мантра, это So this is a mantra actually Dharmakaya. is the Dharmakaya, which is the a mind of enlightenment, mind of a Buddha, То which есть is the олицетворяет Dharmakaya. Дхармакая, это ум Будды, ум просветления, And просветленный ум. in the path, there's a mantra we're using. Those are kind of symbolic, the similar of that mantra. So actually mantra of the Praджняпарамита, the transcendent knowledge, he says, should we know the mantra of the perfection of wisdom is the И вот Buddha's эта heart. мантра, Then through we hearing, великая, contemplating, несравненная meditation, мантра we have сердца a mantra Будды. of this transcendent knowledge. You know, through this transcendent knowledge, И через protect эту our mind. мудрость, этой This мантры is мы можем защитить called the свой ум. symbolic. I think same as a symbolic wisdom and actually wisdom. So actually И вот wisdom это is a какая-то Dharmakaya. символическая мудрость, You know, отличие от symbolic Дхармакая. wisdom is through the, you know, through the vocally expressing with the example, many way to explain it. That is a symbolic wisdom. Символическая мудрость, она как раз объясняется с помощью слов. So which is the symbolic way, because it by this we can reach to the absolute И mantra благодаря of the этой Праджняпарамита. символической мудрости мы можем достичь, используя мантру Праджняпарамиты. So here it is said to call the mantra of the perfection of the wisdom. Это So говорится where мантра is the совершенства, mantra of мантра the мудрости. perfection of the wisdom? Is what called the cleansing of the all the habitual Говорится, что tendencies in мантра our устраняет mind все by this страдания, wisdom, является истиной. conceptual. То есть So это that все way совершается called the благодаря mantra of the тому, perfection что wisdom, and вменит mantra of the заблуждение. great knowledge. Это мантра великого знания. It's mean the outer phenomena, outer phenomena of as a И эта мудрость see as находится за an пределами empty феноменов, nature. The form, sound, там, smell, где all видна those as a see пустотная as an природа empty nature is всех called the феноменов. mantra of the great knowledge. И вот это как раз и есть мантра великого знания. An unexalted mantra, unsurpassable mantra. Yes, I think Это высочайшая мантра, несравненная мантра. As it means the outer and inner of the sign of characteristic, free from the outer and inner of the sign and characteristics, free from that one is called the unexalted mantra, the mantra of the equal to the unequals. Это мантра, которая, So, она, собственно, what is высочайшая называется, unequal? потому что она все Unequal превосходит. is a form Rupakaya. И What is the указывает на equal форму is the Рупакая. Dharmakaya.
То, что равно, это указывает на форму. Вот Дхармака. When we are in the form, then it's become unequal. Когда мы находимся From в состоянии that формы, to это like six class of становится samsara, it's неравным. unequal. All the six class of samsara Все to классы reach to the сансары Buddhahood, it become неравны. equal. Everyone is the same. Но на самом деле все равны. So that way, this Во bring всех that шести мирах state самсары. by this mantra, bring to the unequal to the equal, Buddhahood. And И эта мантра equal, приводит the всех неравных mantra, к равному the результату, то есть к soil просветлению. of sufferings, И она успокаивает все страдания. free from the three low realm, or free from the samsara, and so that way quality of the sufferings too, because it's not deceptive. И она это делает потому, что в ней нет заблуждений. There will be Это no мантра deception истины, from that. благодаря отсутствию заблуждений, как говорится в тексте. So you know this is true, for there is no deceptions. Mantra of the transcendent knowledge is a proclaim. So what is the mantra of the transcendent knowledge? Is Tayatha Gatigata Paragata И вот Лама читает эту мантру, Parasangata. да? Это Гата-Гата Парагата Tayatha. Парасангата. It means Это означает. Literally it means that it is Это this. буквально означает вот оно. It is this. And Gati means the go. Paragati means the go beyond. Parasangati go totally beyond. Иди дальше за пределы Бодхисаттва. As enlightenment. Бодхисаттва указывает на просветление. His Holiness Dalai Lama also said there's a five path of the accumulation, path of the application, path of the seeing, path of the meditation, path of the non-meditation. When said first go, path of the applications. Second go, path of, I'm sorry. First go, the gati, first gati as a path of the accumulations. Second path, second gati as a go, as a path of the applications. Это путь And paragati means go beyond. Это значит, ты идешь за Paragati means the go beyond. It's the path of the seeing. So what is beyond the samsara? And go totally beyond as the path of the meditation. Through the first bhumi until reach to the end of the 10th bhumi, it's called the go totally beyond. Especially above the 8th bhumi. Because above the 8th bhumi, then Bodhisattva have equanimity. That is the main our goal. We want to reach that equanimity. So, and Buddhi Soha means that what you achieve is a означает complete то, чего мы достигаем, то есть совершенное состояние просветления. You can, I think, explain as this mantra as a 5 path. И эту мантру можно объяснить как пятичастный путь. Можно видеть пятичастный путь. Go beyond, go totally beyond, and Buddhi. Это так, иди вперед, еще иди дальше вперед, достигая сущности Будды. Так вот эта мантра может пониматься. Knowledge to pass as from the path of the accumulation to application to seeing to the meditation. Указывает, что надо идти через все эти 5 ступеней этого пути достичь Будды в состоянии просветления. Soha means I think accomplish. А соха как раз указывает на завершение, то есть на то, что достижение получено. И часто в мантрах, в конце мантры встречается это слово. And Shariputra, this is how Bodhisattva, Mahasattva should learn the Лама читает из сутры, как Шарипутра должны быть соответствовать обучению Shariputra, this is how Bodhisattva, Mahasattva,
they use as a tool Bodhisattva. Так, Шарипутра должны бодхисаттвы осуществлять So глубокую, обучение глубокому basically Праджняпарамите. Bodhisattva as a somebody who generated bodhicitta, И вот Лама поясняет, кто такой бодхисаттва. especially Бодхисаттва тот, кто reach to породил the first бодхичитту bhumi. и Then достиг Mahasattva is первой бхуми, хотя бы someone первой who бхуми. reached to the higher than 8 bhumi. А They call Махасаттва, кто the достиг great высшего Bodhisattva. восьмого Maha means the бхуми, great Bodhisattva. называется So великим бодхисаттвой. Bodhisattva, Mahasattva, that's it. Specifically talking about the Bodhisattva who reached to the 8 bhumi, you know. Then learn the profound transcendence knowledge. Then the blessed one arising from that samadhi. So now finally Buddha arising from that samadhis, then praise to the noble Bodhisattva, Mahasattva, Лама читает о том, что тогда благословенный вышел из самадхи, похвалил бодхисаттву Арию Авалокитешвару, отлично, отлично, сын семьи. Give the final word of this is transcendent knowledge should be practiced just as you именно так сын have семьи, taught. именно так, как And показано all the тобой, Tathagata will следует осуществлять rejoice. So практику Buddha said глубокой everyone Праджняпарамиты will на радость всем agree with Татхагатам this. и Архатам. Your explanation is excellent. And whatever you И say дальше is Лама right. читает ту часть сутры, где говорится о том, что, цитирую, когда сказаны были благословены такие слова, возрадовались достопочтенные Шарипутра и Бодхисаттва Махасаттва Ария Авалокитешвара, и те When the монахи, blessed one Бодхисаттва had said Махасаттва и this, все and the присутствующие venerable боги, Shariputra and all the noble Bodhisattva, Асуры, Mahasattva, Гаруды, Avalokiteshvara, Гандхарвы that и the мир whole возликовал сказанному gathering in the благословенному. world with this God, man, Asura, the Davas, rejoice in the praise of the word of the blessed one. So there's a many sentient beings receiving teaching from. И Лама говорит, что большое количество живых существ получили учение Праджняпарамиты от Будды. Is talking about the demigod, И and асуры — это Gadava is полубоги. called the spirit, was kind of like a smell eater. Гандхарвы — это And human духи, beings, которые and including едят, Naga and all those питаются different запахами. Да. spirit, they receive teaching from То есть Buddha. он There's a показывает, lot что of самые story разные живые that существа when Buddha получили gave teaching, there are many of those учение. come to receive teachings. То есть очень много пришло получить учение от Будды. From the Buddha. And as I earlier also said, there's also a great community of the monk and great community of the Bodhisattva. Those are basically talking about the human beings. You know. Ну и здесь тоже, вот, как говорит Лама, упоминаются и люди среди тех, кто получал это учение. This end of Mahayana Sutra called the Bhagavad, the essence of the Итак, transcendent knowledge. заканчивается сердце благословенной Праджняпарамиты, что означает конец самой сутры. You're welcome. Лама заканчивает объяснение сутры, толкование ее. It's a У Ламу спрашивают, забыли разобрать why ом из using мантры. as a because in the Sanskrit, in the language, there are no meaning from one syllable. Have come two or more syllable to come meaning. So have no syllable, other, just singular. So that way, as a symbol of emptiness. То он не имеет значения. Yeah, like Om, for example. Om have all this Ma. As an emptiness, as a method, and Ma as a union. So this is like a wisdom, method, and the inseparable those two become syllable Om, because there's a three syllable together. Вот Om Ahum это имеет значение. So basically why they use it as a lots of time Praджняпарамита. Reason is it does have to do with the language of the Sanskrit. In the Sanskrit, they not come singular. So lots of time Tibetan, when they write in they have some kind of score or under the then that's a mistake. That is not as a emptiness. Because one syllable, singular syllable, have no meaning. Like even Tibetan language too. Даже в тибетском языке отдельные слоги не имеют значения. Some word you may say singular, but there's a hidden
you know. Hidden, Is Но hidden, иногда в but слове the бывает is there. скрытое «а», It's и not тогда он как бы получается уже writing двухсловой. down because Хотя this это is не try всегда to make the указывается. more simple way to. So, but if there's only singular, same as a Tibetan word like then Но в целом в it's тибетском not и become в meaning. санскрите So not become meaning as a отдельный слог symbol не of имеет значения. emptiness. That way, lots of time we using as especially Поэтому вот in my этот tradition, they use символ dzogchену. «а» используется как So символ. meaning is that way. And U together. Ma. I'm saying and U together in Sanskrit is a diphthong, Oh, which means that the two letters have a single sound, but they have no sound. Вот там or the Ламе объясняет individual особенности letters санскрита, don't make that sound. So спрашивает о том, как that's там слоги interesting соединяются. that yeah, brings those together yeah. like that, you know. Ma. Plus, the other interesting thing about them is those three sounds, you don't use your tongue to articulate them. Right. Он признается, что он не очень знает ответ на этот вопрос I just agree with you. и соглашается с тем, что сказал Because I don't know. представитель Санхи. I'm sorry, I cannot keep further conversation with that. No, I mean it's beautiful, but I have no way to keep continuing the further conversation because I don't know anything else. Лама говорит, что едва ли сможет поддержать этот разговор. Yeah. Хотя то, что ему сказали, это интересно. Okay. Thank you. Meditation prayers, this book, I will give you the page number, page 30. The white book, you have it under your prayer book. Dorje chain to Lopan Naroba, Marba, Milareba, Damaluraba, Pamaduba, and Murabdigumba. Идут молитвы Please bestow upon my учителям неприемственности. By this virtue may I achieve omniscience by defeating all enemies, confusion. May all those who travel on the ways of birth, old age, sickness, and death. For the key that is on the precious mind, where it is unborn, may it arise. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. I pray that the Lama may have good health. I pray that the Lama may have long life. I pray that their dark activities. I pray that we not be separated from you. By the blessing of the invisible order and made inherit by their fruit. Just kind, good and evil. Divine assembly to themselves, assemble to the you that and the one in the PMR prayer. Some stuff in Nirvana and by inner root of virtue, not to ordinate worldly concern and the cause of sentient beings Of structures who harm me. experience happiness, being separated from suffering, and swiftly attain unsurpassed, perfect, complete, and precious good. By the power of his past root of virtue, may I benefit all beings through my body, speech, and mind. May the afflictions of desire, hatred, ignorance, arrogance, and jealousy not arise in my mind. May attachment to fame, reputation, wealth, honor, and concerns, for this life not only for even long. And my mind even was by all kind compassion and bhakti, and that I become spiritual master with good quality equal to infinity of space. May I gain the supreme attainment of Mahamudra at the time of
May the torment of the suffering not rise even one time. May I not die with a negative thought. May I not die completely wrong view. May I not experience untimely death. May I die joyfully and happily at great luminous mind of such empowering clear Dhamma. May I in any case gain the supreme attainment of the Mahamudra at the time of the death or in the body. Page 34, by the virtues Collecting the collected. 3 times by myself, all being in the samsara and may I all sentient being complete impression in life. May the to study, practice, contemplation, and meditation until end of samsara. Long life prayers, page 28. His Holiness Tenzin Gyatso, for this round and So circle. go by snow cover mountain, you are the source of every benefit. Without exception. Tenzin Gyatso, you are the one on Alokeshwara. May you remain satisfied until samsara's end. Embodiment of the precious soul, Ramapani who hold the teaching of the Triple Gem. I see in the burning meaning of the great Father. May you who are spontaneously activities live long for hundreds of thousands. Noble Majeshwari, the Lord of the speech, who manifests the whole the teaching of the Triple Gem, who raised the lamb of the sages' teachings. May you Live long for hundreds of thousands. Onelon the Halayan of Bari Deva emanate into the garden. And children, Jesus, Lords of the resurrection. You. Down with the Lord of the Dharma knowledge. Reflecting meditation have visualized the Self-aware, absolute reality. and Shine shine with 100,000 light rays of ethical discipline of the Buddha Dharma. Live long for. Please go to page 32, 31. Sanjo Hote Maje Bana Yejo Je Ye Bai Nyam Bai Mem Bai Ya One Bondo Pe Wai O Khenpo, it's traveling through all the people it needs to go through. No need. Oh, yes, need. I don't want to live long. You're quite Tara. And how you? Thank you, Rinpoche. Thank you. You're welcome. Thank you, Rinpoche. How's Thank you for your kindness and for your teaching. Oh, it's beautiful out here. Don't tell anybody. Okay. Thank you very much. You're welcome.